Dear students, Calicut University BA English Language and Literature fourth semester core course Methodology of Humanities Unit 3rd Narration and Representation അതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആണ് നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗം. ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം വഴി തന്നിരുന്നു. നിങ്ങളിൽ പലരും അത് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തിയറീസും സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക കൂടി വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് നരേറ്റീവ് മോഡ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ്. നരേറ്റീവ് മോഡ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ്, ജെറോം ബേർണർ, the cultural psychologist, proposes that there are two modes of thinking. There are two modes of narrative modes of thinking. There are two modes of thinking. First one, logico-scientific, and second one, narrative. Narrative mode of thinking, logico-scientific mode of thinking. Then what is logico-scientific mode? In logico-scientific mode, there is a cause and effect sequence. In this mode, there is a cause and effect sequence. There will be a cause, and after that cause, effect may come. For example, the king died and the queen died of sorrow as a result. This is logico-scientific paradigm where the king died because the king died. This established a clear cause-effect sequence. The king died. For example, the king died as a result, and the queen died of sorrow as a result. As a result of the king's death, with sorrow, the king died. There is a cause-effect relationship between this action. This mode of narration is logico-scientific mode. രാജാവ് മരിച്ചു, അത് കാരണം ദുഃഖത്താൽ രാജ്ഞിയും മരിച്ചു എന്ന് നരേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതിലൊരു കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നിൻ്റെ കോസ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റായിട്ട് മറ്റത് വരുന്നു എന്നൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കോ സയൻറ്റിഫിക് മോഡ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, നരേറ്റീവ് മോഡ്. ഇൻ ദ നരേറ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ദിസ് വേ: ദ കിങ് ഡയഡ് ആൻഡ് ദ ക്വീൻ ഡയഡ്. Whether the queen died as a result of the king's death is left open to the reader's imagination. The causal connection between the king and the queens is left to the readers. Already we had discussed the causal logico-scientific mode of thinking. In this narrative mode of thinking, the relationship between the two thus is not directed or not said, but it is left to the readers to think. Whether the king died as a result of the king's death is left open to the reader's imagination. The king died first, and then the queen died. First the king died, and then the queen died. We should not know the king died as a result of the death of the king. That the cause of the death of the king is left to the reader's imagination. That is narrative mode. There is no cause and effect relationship between these two deaths. Next, key factors of narrative modes of thinking. Now we are discussing the narrative modes of thinking. In the later parts we are discussing narrative modes of thinking. The key factors of narrative modes of thinking. Narrative thinking does not seek to establish truth. Instead, it seeks possibilities and similarities. As we have said, narrative modes does not establish truths. Instead it seeks possibilities and similarities. It seeks possibilities and similarities, and it does not establish truth. It does not say it is truth. It is not truth. It does not want to say, but it establishes some similarities, some possibilities, and the readers think about it. Second one, it does not work only with reason and rationality, but works with association. It does not work only with reason and rationality. We know that logico-scientific method is connected to reason and rationality, but work
But this not only to this reason and rationality, but works with association. Association means with some associations, with some similarities, with some organizations or coordinations, we can imagine what happens there. It deals with a particular it deals with particular conditions and experiences and not universal truths. It deals with particular conditions and experiences, not with universal truths. While we are connecting things, we drag the universal truth into the events. Or most of the people are thinking in accordance with the universal truths, but particular conditions and experiences have their own truths. Narration deals with vertical conditions and experiences and not with universal truths. Whereas the logico-scientific pattern does not tolerate contradiction, the narrative mode accepts contradictions. We know logico-scientific method does not tolerate contradictions. If contradictions comes there, it does not tolerate with them. But the narrative mode accepts contradictions. Narrative mode accepts contradictions means if we are reading a poetry, there may be contradictions in there. The narration is also narration gives the contradictions while it is giving us while it is narrating to us. So whereas the logico scientific pattern does not tolerate contradictions, the narrative mode accepts contradictions. It gives contradictions to us. Narrative thinking is rooted in a context because it understands that meaning emerges with specific context of communication and representations. Narrative thinking is rooted in a context. Narrative thinking is rooted in a context, not in a universal truth. It is created according to the context because it understands that meaning emerges. It understands that meaning emerges within specific context of communication and representations. Each and every communication has a relation to its context, and the meaning is derived from that context, and it is understood in accordance with the context. And the narrative mode of thinking is rooted in a context, and the logico-scientific mode has no context, it has universal truth. These are the key factors of narrative mode of thinking. Next, narrative mode of thinking, there are another descriptions on this topic. The truth value of a statement in narrative thinking is dependent upon the context in which it is spoken. The context specific meaning of act of speech or writing is very important in narrative thinking. Already we have discussed. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ നരേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോന്നിൻ്റെയും ട്രൂത്ത് വാല്യൂ, അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോണ്ടെക്സ്റ്റുമായിട്ടാണ്, അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അതെന്താണ് അർത്ഥം, അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചോ യൂണിവേഴ്സൽ തിയറിയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടല്ല. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അതിനെന്താണ് അർത്ഥം, അത്ര മാത്രമേ നരേറ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിനുള്ളൂ. സെക്കൻഡ്, in narrative modes of thinking we detect patterns, plots within the chain of events. When we have to narrate the events of our past, we impose a cause and effect or a sequence logic on them, and finally an order is imposed on these events. In narrative mode of thinking we detect patterns within the chain of events. നറേറ്റീവ് മോഡൽ നമ്മൾ പാറ്റേൺ കണ്ടെത്തുന്നത്, പ്ലോട്ട്സ് കണ്ടെത്തുന്നത്, ഒരു കഥയുടെ, കവിതയുടെ, ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒക്കെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ചെയിൻ ഓഫ് ഇവൻസുകൾക്കിടയിലാണ്. ഒരുപാട് ഇവൻറ്റുകൾ ഒന്നിനു ശേഷം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, അതിനിടയിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടെത്തുന്നത്. When we have to narrate the events of our past, we impose a cause effect or sequential logic on them, and finally an order is imposed on these events. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു നരേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവൻസുകൾക്കിടയിൽ നമ്മളൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഓർഡർ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. Thus through narrative thinking we impose a pattern on the past, seek a logic through which the random events could be linked, attach a sense of self that
ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് റാദർ ദാൻ ഫ്രാഗ്മെന്റഡ്, ഓർഡേർഡ് റാദർ ദാൻ റാൻഡം. ഇനി നമ്മൾ നരേറ്റീവ് തിങ്കിങ് നടക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, വി ഇമ്പോസ് എ പാറ്റേൺ ഓൺ ദ പാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ കഥയാണ്, കവിതയാണ്, എന്തോ ആവട്ടെ, നമ്മൾ അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കും, ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കും. സീക്ക് എ ലോജിക് ത്രൂ വിച്ച് ദ റാൻഡം ഇവന്റ്സ് കുഡ് ബി ലിങ്ക്ഡ്. കുറേ ഇവന്റുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാണ്, അതിനൊരു റാൻഡം ഇവന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അതിന് നമ്മളൊരു ലോജിക് ഉണ്ടാക്കും. എന്താണ് ഇതിന് ഈ ഒരു ഇവന്റ്, ഈ ഇവന്റിന് ശേഷം ഈ ഇവന്റ് വരാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക് ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ട്രൂത്ത് വാല്യൂക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. attain a sense of self that is complete rather than fragmented, ordered rather than random. നമ്മളൊരു സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഉണ്ടാക്കും, ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് നമ്മൾ ഇതിലുണ്ടാക്കും, rather than ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് അല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ്. ഇതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സെൽഫ് മീൻസ് സെൽഫ് ഓഫ് ദിസ് നരേറ്റഡ്. ഈ നരേറ്റഡിന്റെ എന്താണോ നമ്മൾ ഇവിടെ നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടാക്കും. ഏത് കഥയാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഏത് ചരിത്രമാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ പറയുന്ന ചരിത്രത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. ആൻഡ് ദ നരേറ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് മേക്സ് ദ റീഡർ fill in gaps to imagine connections and develop patterns as she or she thinks. And in narrative mode of thinking, the narrator give gaps to be filled by the readers by their imagination. There may be many gaps in narrative modes. If you are reading a novel, there may be many gaps to be filled by the reader by his imagination. That is given to the reader. That feeling is given to the reader. അത് റീഡർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറേ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അതിനൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ദിസ് മോഡ് മൈറ്റ് ഓഫൻ റാദർ ബട്ട് ആൾസോ invites the add another facts offered. It takes there are some mistakes in the slides that have been written in this. Some spaces are being avoided, so it means that what the slide says is that in this narrative mode of thinking, that the reader fill in gaps. The reader has the choice to fill the gaps. If I am reading a novel, and if I am reading a novel, I will give some of the implications that I have to do there. And some other person may, you are reading a novel, you are giving some implications, you are giving some things, thoughts, you are giving some imagination to that gaps in accordance with your imagination. Imaginations are different. So narrative in literature, philosophy and history. This part is very important. Narration in literature, philosophy and history. We are discussing broadly how narration is in literature, philosophy and history. The literary text presents imaginary events, whereas history represents things that have actually happened in past. Philosophical texts are meditations on abstract and concrete things. What are the difference between philosophical, literary and historical narrations? Literary text, we know that it presents imaginary events. The events written in literary texts are imaginary, whereas history represents the things that have actually happened in the past. What we have read, what we are reading in literary texts are the actual events happened in the past. These are actual events happened in the past. ഹിസ്റ്ററിയിൽ വരുന്നത് കൃത്യമായി സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിലോ ഇമാജിനേഷൻ ആണ്. ഇനി ഫിലോസഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിലോ ചില അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന മെഡിറ്റേഷൻസ് ആണ്. ഫിലോസഫി, തത്വചിന്തകളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിൻ്റെയും വ്യത്യാസം. ഇനി ഓരോന്നിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. നരേഷൻ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ നരേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് plot, the story and the sequence of events unfolding as action. We know that
literature consists of plot, the story, and the sequence of events unfolding as action. ഇതിൽ പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും, സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും, സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാകുന്നതാണ്. നറേഷൻ ഈസ് ടെക്നിക്കലി കോൾഡ് ഡയജസിസ്, ടെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റോറി. നറേറ്റീവ് തിയറി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ത്രീ എലമെന്റ്സ്, ഓതർ, ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് റീഡർ. നറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ടെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റോറി. ഡയജസിസ് ആണ്. ഡയജസിസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. Diegesis is what is diegesis is to tell the story. In the last class we described what is diegesis. Diegesis എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റോറി. മിമീസിസും ഡയജസിസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു. മിമീസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമിറ്റേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ദ പ്ലോട്ട്, ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റേജ്, ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ്യൂം, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഡയജസിസ് മീൻസ് ടെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഈ ടെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റോറിയിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതുണ്ട്. ഓതർ, ടെക്സ്റ്റ്, റീഡർ. ഇതിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പോകുന്നത്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആദ്യമായി നമുക്ക് ഓതർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓൾ ഇസ് എ റിയൽ ഓതർ ഹു ഈസ് ആൻ എംപിരിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റി ഇൻ നറേറ്റീവ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് or human beings in an organization responsible for the production of narration. Author is a real author. There are 2 authors that we are going to discuss. The real author, or there is a real author who is empirical entity. Empirical entity means that we have seen a person, a man, a human being. We have been seeing him, an empirical entity in narrative. Human being or human beings in an organization who is responsible for the production of narration. ഈ നറേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അയാളാണ് റിയൽ ഓതർ എന്ന് പറയുന്ന ആള്. We merge the real author with the historical figure as the person who has actually composed the book. This person is actually composed. This person is actually cause for composing this text. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമാണ് ഓതർ. ഇനി the readers construct the images of the author from the components of the book. This is the implied author. While we are reading the text, we are constructing an author from the text. He is known as implied author. ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഓതറെ കിട്ടും. ഒരു പക്ഷെ അത് നരേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ, ഒരു നരേറ്റർ ആയിരിക്കാം അതിലുണ്ടാവുക. ആ നരേറ്ററെ നമുക്കൊരു ഓതറായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തോന്നുകയാണ് ആ വ്യക്തിയല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പേഴ്സൺ അല്ല, പിന്നെ എഴുത്തുകാരനല്ലാതെ വേറൊരാളെ നമുക്കതിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നും. അയാളാണ് ഇംപ്ലൈഡ് ഓതർ എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണം, മലയാളത്തിലെ നാലുകെട്ട് എന്ന പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓതർ എന്ന് പറയുന്ന, അതിൻ്റെ റിയൽ ഓതർ എന്ന് പറയുന്നത് MT വാസുദേവൻ നായരാണ്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഓതറെ നമുക്കിങ്ങനെ, എഴുത്തുകാരനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നരേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിങ്ങനെ വരും. ചിലവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംപ്ലൈഡ് ഓതർ. ഹു ഈസ് ദ ഇംപ്ലൈഡ് ഓതർ എന്നുള്ള വെയിൻസി ബൂത്തിന്റെ ഒരു തിയറിയാണ് ഇംപ്ലൈഡ് ഓതർ എന്നുള്ളത്. റെട്ടറിക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇംപ്ലൈഡ് ഓതർ എന്ന ഒരു സംജ്ഞ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ശേഷം പലരും അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സമയത്ത് നരേറ്റർ തന്നെയാണ്. നരേറ്റർ മീൻസ് ഹു ഈസ് നരേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റോറി ഇൻ ദ ബുക്ക്. ബുക്കിൽ ഒരാളിങ്ങനെ നരേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും ഒരാൾ. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റർ ആയിരിക്കാം, തേർഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റർ ആയിരിക്കാം. അയാളാണ് ഇംപ്ലൈഡ് ഓതർ എന്ന് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അതിലൊരു ഓതർ, നമ്മുടെ റിയൽ ഓതർ അല്ലാത്ത ഒരു ഓതർ കഥ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. It is according to this implied author is created according to the imagination of the reader, not the reader. It comes in accordance with the imagination of the reader. Okay, this third one, this concept was first formulated by Wayne C. Booth in his Rhetoric of Fiction 1951. There is a person who is telling, I already have said implied author. This notion is first formulated by Wayne C. Booth in his Rhetoric of Fiction. There is a person who is telling the story within the novel. This teller of the story within the novel is the narrator.
The narrator could be a character or voice that stands for the real novelist. There may be a narrator. This narrator is known as implied author. There will be a narrator in the novel. He is narrating the story. The narrator could be a character. Narrator will be a character participating in this novel, or a voice that stands for the real novelist, or maybe a voice. Voice means omniscient narrator. There may be an omniscient narrator. We should hear his voice in this narration, and this narrator is also known as implied author. Okay, author. We are discussing author. Then there are four kinds of narrators. Four kinds of narrators. First, heterodiegetic narrator. The narrator is outside the story and tells the story. This kind of narrative is commonly known as the third person or omniscient narrative. Third person narrative കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. ഇത് third person narrative ആണ്. Omniscient. The narrator is outside the story. He is not in the story, but he is telling the story and tells the story. This kind of narrative is commonly known as third person or omniscient narrative. Here the events happen below the narrator. Here the events happen below the narrator. Narrator could know what happens, what is going to be happen, and what happened. He is omniscient like God. He or she is like God, knows everything what is happening, but never interferes. He never interferes with the characters. Next, heterodiegetic and intradiegetic. In this mode of narration, the narrator stands inside the story. In this mode of narration, narrator stands inside the story. He is inside the story. He narrates the story about other characters from the inside the story. He is inside the story. He is narrating the story of other characters. He is a spectacular. He is a spectator to the events that happen around him. He is looking. He is watching what happens around him. He is narrating what happens around him. He is participating in this story also. So it is heterodiegetic. ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കഥ പറയുന്ന ആളാണ് ഇൻട്രാഡയജറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ് ഓഫ് നറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് homodiegetic narrator. The story is narrated by a person who is also a character in the story he is narrating. അയാൾ പറയുന്നതിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അയാളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. This makes the narrator a homodiegetic one. This is also known as first person narrative. First person narrative എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. നമ്മൾ പറയലുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ എൻ്റെ കഥ, മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എൻ്റെ കഥ എന്ന നോവല് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. Autodiegetic narrative. If the homodiegetic narrator is telling his or his own story, then he or she is an autodiegetic narrator. This narrative is clearly seen in autobiographical writing. In autobiographical writing, there may be autobiographies. In autobiography, they are telling their own story. So it is autodiegetic narration. These are the four kinds of narration. 4 തരത്തിലുള്ള നറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ലിറ്റററി നറേറ്റീവിൻ്റെ കുറേ പ്രത്യേകതകൾ, വ്യത്യസ്തമായ തിയറികളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് തിയറീസാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണം. Russian formalists in the 20th century attempted to uncover the structure of literary narratives. ലിറ്റററി നറേറ്റീവ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ അൺകവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റഷ്യൻ ഫോമലിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോമലിസം എന്താണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് 5th സെമസ്റ്ററിൽ. ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫോമലിസം എന്ന് പറയാമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ 1-2 തിയറികളാണ് ഫാബുല ആൻഡ് syuzhet. Fabula and syuzhet. Fabula is the order in which the events occurred in reality. Actually, these are the events that make the raw
materials of the story. Fabula is the order in which the events occurred in reality. Fabula is the order in which the events occurred in reality. ഒരു ഫാബുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നരേഷൻ്റെ ഒരു ഓർഡറാണ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇവൻറ്റ്സ് അക്കേർഡ് ഇൻ റിയാലിറ്റി. റിയാലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്താണ് അത് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കഥ, ഒരു നരേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ലിറ്റററി നരേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഫാബുല എന്ന് പറയുക. നോക്ക് നിങ്ങൾ, ദ കിങ് ഡൈഡ്, ദ കിങ്ഡം കൊളാപ്സ്ഡ്, ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി. ദ കിങ് ഡൈഡ് ആൻഡ് ദ കിങ്ഡം കൊളാപ്സ്ഡ്. രാജാവ് മരിച്ചു, രാജ്ഞി മരിച്ചു, രാജ്യം തകർന്നു. ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വരുന്നത്. ഇനി ജ്യൂസെറ്റ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും. Syuzhet is the order in which the events are put together to make sense. Syuzhet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ എങ്ങനെ സെൻസോട് കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നരേഷനെ വെച്ചിട്ട് ഇവൻസിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. To produce cause and effect sequence, a logical order in the narrative. The chronological raw material of the story are organized to present a certain meaning. This is plot. ഒരു പ്രത്യേക മീനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട്, ഒരു പ്ലോട്ടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കും. ഉദാഹരണം നോക്കൂ. ദ കിങ് ഡൈഡ്, ദ കിങ് വാസ് സോറോഡ് ആൻഡ് സോ ഷി ഡൈഡ്, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഡൈഡ് ദ കിങ്ഡം ഹാസ് നോ ലീഡർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കൊളാപ്സ്ഡ്. രാജാവ് മരിച്ചു, ദുഃഖത്താൽ രാജ്ഞി മരിച്ചു, പിന്നെ രണ്ടുപേരും മരിച്ച കാരണത്താൽ ആരും ഒരു ലീഡർ ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ രാജ്യം കൊളാപ്സ് ചെയ്തു. ദർ ഇസ് എ പ്ലോട്ട്. There is a plot. This is syuzhet. ഇതാണ് syuzhet എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ കിങ് ഡൈഡ് ആൻഡ് ദ കിങ്ഡം കൊളാപ്സ്ഡ് എന്ന രീതിയിൽ. എ സ്റ്റോറി ഫാബുല only presents events or action in the order in which they occurred. എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്നും പറയാതെ ഇവൻസ് സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഫാബുല ചെയ്യുന്നത്. ദ പ്ലോട്ട് syuzhet offers a cause effect sequence. പക്ഷേ syuzhet cause and effect സീക്വൻസിലാണ് കാര്യങ്ങൾ തരുന്നത്. The story is the raw material for the artistic work. Plot is the artistic presentation of these events. അപ്പോൾ ഫാബുല is the raw material for the artistic work. Fabula is the raw material for the artistic work, and syuzhet is the artistic presentation of these events. Clear? Hope you are clear. The theme is clear. Fabula is the material for the artistic work, and syuzhet is the artistic presentation of the events. ലിറ്റററി നരേറ്റീവിലെ രണ്ടാമത്തെ തിയറിയാണ് നമ്മൾ, അതിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എ ജെ Grimas, he is known as A.J. Grimas, evolved another formula to analyze literary theory. He analyzed a set of 6 actants എന്നാണ് കേട്ടോ. A set of themes, opposites that provides the rule for all narrative. A.J. ഗ്രീമ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം 6 actants means who are actively participating in something. Actants 6 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. A set of themes, opposites, ബൈനറിയോ ഈ 6 ഒന്നിനെതിരാണ്, 3 അങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. That provides the rules for a narrative. നരേറ്റീവിൻ്റെ റൂൾ അത് നൽകുന്നു. These pairs are present in all narratives. എല്ലാ നരേറ്റീവ്സിലും നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതിലൊന്നാമത്തത് സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മേ ബി വില്ലൻ ഓർ ഹീറോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധനം. Sender or receiver who is sending someone
ആൻഡ് റിസീവിങ് സമ്മൺ. ഒരു ആക്ഷന് വേണ്ടി, ആക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്താണ് ഒരു ആക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഒരു റിസീവർ ഉണ്ടാവും. ഹെൽപ്പർ ഓർ ഓപ്പണൻറ്റ്, ഹു ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് സംതിങ് സംവൺ ആൻഡ് ഹു ഈസ് ഓപ്പണിങ് സംതിങ്. ഒരാളൊരാളെ സഹായിക്കാനുണ്ടാവും, അതേസമയം തന്നെ മറ്റൊരാളൊരാളെ എതിർക്കാനുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ബൈനറീസ്, there are some binaries opposites which provide rules for narratives എന്ന ഒരു തിയറിയാണ് എ.ജെ. ഗ്രീമാസ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വില്ലൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഹീറോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വില്ലൻ ഉണ്ടാകും, ഒരു 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 കഥയുണ്ടാകും, ഒരു ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ആൻറ്റി ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെൽപ്പർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു സഹനടൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൂടെ ഒരു വില്ലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പണൻറ്റ് മറ്റേ ആൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഒരേ സമയം തന്നെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്രീമാസ്, these actants perform specific functions in all narratives. In all narratives, these actants perform specific roles, specific functions. ഓരോരുത്തർക്കും സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഫങ്ഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. വില്ലൻ ഒരു പക്ഷേ ഹീറോ ആയിരിക്കാം, ഹീറോ ഒരു പക്ഷേ വില്ലൻ ആയിരിക്കാം. അതൊക്കെ അവസാനത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഓരോ പ്ലോട്ടിനും ഓരോ സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എ.ജെ. ഗ്രീമാസിൻ്റെ ലിറ്റററി നറേറ്റീവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള തിയറി. നെക്സ്റ്റ്, റൊളാൻഡ് ബാർത്തസിൻ്റെ തിയറികളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. എ ഫ്രഞ്ച് ക്രിട്ടിക് argued that literary narratives consist of signs that are influenced by the 5 chords. 5 കോഡുകളാണ് ലിറ്റററി നറേറ്റീവിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, പ്രയോറിറ്റി കോഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇവൻറ്റ്സ് unfold. This happened and then this happened is the sequence in this code. ചില സീക്വൻസുകളുണ്ട്, ചില ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വരിക എന്ന സീക്വൻസുകളുണ്ട് ഇവൻസുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിൽ, അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ. ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഹാപ്പൻഡ്. ഇത് സംഭവിച്ചു, പിന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചു, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ്, അതിനൊന്നിന് ശേഷം ഒന്നെന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ചിലതിനൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അതൊരു കോഡാണ്. ആ കോഡിലൂടെ നമുക്ക് നറേറ്റീവ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു സൈനാണത്. ആ സൈന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെ പ്രയോറിറ്റി കോഡ് എന്ന് ആര് വിളിക്കുന്നു? റൊളാൻഡ് ബാർത്തസ് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഹെർമെനൂട്ടിക് കോഡ്. This is the code that performs our interpretations. It gives answers to questions such as what happened, how, why, by whom. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ വരുന്ന ചില കോഡാണ്. ദാറ്റ് ഇൻഫോംസ് അവർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്. നമ്മുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനെയാണ് അത് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ആൻസേഴ്സ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സച്ച് ആസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഹൗ, വൈ, ബൈ ഹോം. എന്താ സംഭവിച്ചത്, എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത്, ആരിലൂടെ, എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മനസ്സിലൂടെ വരുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇൻഫോംസ് അവർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ഈ കഥ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ആര്, എപ്പോ, എങ്ങനെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ കോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ സൈനിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് റൊളാൻഡ് ബാർത്തസ് പറയുന്നത്. There may be the third, cultural code. This represents the common knowledge that we share as a community, our community common history, culture and geography. As a community we are sharing some of the knowledge, representing some of the knowledge. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കൾച്ചറൽ കോഡുകൾ വരും. ഇപ്പോൾ ഭൂപടങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ കോമൺ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോമൺ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ചില ഇടങ്ങളിൽ ചില ഇരങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമകളിൽ നരേഷൻ്റെ സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു റീജൻ ജോഗ്രഫി. ദർ ഇസ് നത്തിങ് അതർ ദാൻ. മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഗിവൻ സ്പെസിഫിക് മീനിങ്, ഹി ഹാസ് ബീൻ ഗിവൻ സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻസ് ഇൻ ദിസ് ഫിലിം. അതൊരു ഒരു 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 പ്രത്യേക പദങ്ങൾ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക്. അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് കൾച്ചറൽ കോഡ്സ് ഉണ്ട്. ജോഗ്രഫി, കൾച്ചർ, കോമൺ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കോഡുകൾ. ഇനി സെമി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോഡ് ദാറ്റ് ഡ്രോസ് അപ്പോൺ എ കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ്. ദിസ് ഗിവ്സ് എ കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ മാൻ വിയറിംഗ് വൈറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഗാന്ധി ക്യാപ്പ്. എ മാൻ, ഹി ഈസ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ ഫിലിം or he is appearing in the literature with a
with white clothes and Gandhi cap, we could understand he is a politician. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കതറും കക്കട്ട് വരുന്ന ആള് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു ഇതിൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ്. And symbolic code, it goes beyond the common stereotypes to refer to the something else. It is not the common, it is more than the common stereotypes. And some of the common symbolic codes we can see in literature are the association of night with evil and fear, and evil and fear, and sunlight with knowledge and happiness. Sometimes we know that night is related to evil and fear, and sunlight is knowledge and happiness. Sunlight is sometimes the sun rises in the east. When sun rises, it indicates a new thing is coming, and something new is coming. ഒരു ശുഭവിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും. സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത്. And while we are saying about the night, രാത്രിയിൽ കൂരാക്കൂരിട്ട് പട്ടി മോങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മൂങ്ങയുടെ ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ it will indicate something bad omen, some bad omen, or something is. നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബാഡ് ഓമൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള നാടകങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ നോവലുകളിലൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ചില സംഭവങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ചില സിറ്റുവേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ദീസ് ആർ കോഡ്സ് that indicating the sign of our narration or sign of the meaning സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ലിറ്റററി നരേറ്റീവിൻ്റെ 4th സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടത്തിരിക്കുന്നത്. ജെറാർഡ് ജെനറ്റിയുടെ proposed that 3 levels of narration in a non-literary narrative. He says that there are 3 levels of narration in all literary narratives. First one, history or story. History or story. A set of real actions and events that happen and need to be told. The content of all narrative. Story എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും narrative. A set of actions, events that happened. അത് നമ്മൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയും. And need to be told. This set of actions and events need to be told in front of an audience. And this is the content of the narrative. This is the content. The second one, recite or narrative. Recite or narrative. The storytelling either in oral or written form. Next one is telling. The storytelling in oral or written form. The story comes to us through the teller who speaks or writes. This is known as text. While someone telling us the story comes to us. While we are reading a text, someone writes the text and we are reading the text, then the story comes to us. Then it is narrative, or this is known as text. This content is known as text. രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ലിറ്റററി നരേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ലെവൽ ഓഫ് നരേഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലെവലാണ് എന്ത് പിന്നെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ നരേറ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീകൗണ്ടിങ് ദ നരേറ്റീവ്സ്, പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ് either by the speaker or narrative is known as narration. Producing the text is either by the speaker or narrative is known as narration. അങ്ങനെ ഇതൊരു നരേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിക്കൗണ്ടിങ് ദ നരേറ്റീവ്. ഈ നരേറ്റീവിനെ റിക്കൗണ്ട് ചെയ്യും, അതിനെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റിക്കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, പ്രോസസ് ഓഫ് റിക്കൗണ്ടിങ് ദ നരേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക നരേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നരേഷൻ. ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നരേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. The story of Mary Shelley's novel Frankenstein. ഇത് ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. മാരി ഷെല്ലേസ് നോവൽ ഫ്രാങ്കസ്റ്റീൻ, നോവലിൻ്റെ പേര് ഫ്രാങ്കസ്റ്റീൻ എന്നാണ്. കൺസിസ്റ്റ്, അവിടെ ചില കുത്തുകളുടെയും കോമകളുടെയും ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റ് ഓഫ് എ സയൻറ്റിഫിക് ഫോർ എ സീക്രട്ട് ലൈഫ്.
scientist for a secret life, construction of a monster and monster's revenge on the creator. The recite or the text tells the story. Narration is what the monster and the scientist, the narrators, do inside the novel. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫോർ എ സീക്രട്ട് ലൈഫ്. ഈ ഫ്രാങ്കസ്റ്റൈൻ എന്ന നോവലിൽ മാരി ഷെല്ലിയുടെ നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഒരു പിന്നെ സീക്രട്ട് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് അതാണ് അതിലുള്ളത്. അതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ മോൺസ്റ്റർ ആൻഡ് മോൺസ്റ്റർ റിവഞ്ച് ഓൺ ദ ക്രിയേറ്റർ. ഇത് ദ റിസൈറ്റ് ഓർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ടെൽ ദ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഒരു പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഒരു കാര്യം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ മോൺസ്റ്റർ ആൻഡ് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് റിവഞ്ച് ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ റിസൈറ്റ് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി, ആ പറയുന്ന സംഭവമാണ് ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി. റിസൈറ്റ് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി, ആ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി നരേഷൻ എന്താണ്? നരേഷൻ വാട്ട് ദ മോൺസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ദ നരേറ്റേഴ്സ് ഡു ഇൻസൈഡ് ദ നോവൽ. ആ നോവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ക്രമാനുഗതമായി പിന്നെ ഇവൻസുകൾക്ക് പുറമെ ഇവൻറ്റുകൾക്ക് പുറമെ ഇവൻറ്റുകളായി അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതാണ് ഒരു നരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജെറാർഡ് ജെനറ്റിൻ്റെ ഒരു 3 ലെവൽസ് ഓഫ് നരേഷനാണ്. ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഏകദേശം പിന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലിറ്റററി നരേറ്റീവിലെ നരേഷൻ, ഹിസ്റ്ററി, ലിറ്ററേച്ചർ, ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഓഥറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓഥർ ആരാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇനി ഓഥറിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകണം. ഇനി നരേഷൻ ഇൻ ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി വരാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഓഥർ കഴിഞ്ഞു റീഡർ ആരാണ്, പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റീഡർ, ടെക്സ്ച്വാലിറ്റി, നരേഷൻ ഇൻ ഫിലോസഫി, നരേഷൻ ഹിസ്റ്ററി, ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.